Hey crafters, welcome to Mr. Moon Handmade Craft, crafted from heart, styled with moon. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம ஒரு ரெசல்யூஷன் ஜார் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இதுக்கு தேவையான திங்ஸ் பேப்பர்ஸ், பென், ஒரு எம்டி ஜார், அதுக்கப்புறம் நான் ப்ளூ அண்ட் ஒயிட் கலர் பெயிண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் அண்ட் த்ரெட். ஸோ லெட் கெட் ஸ்டார்டட். நான் இந்த ரெசல்யூஷன் ஜாரை ப்ளூ கலர் தீமில் பண்ணலான்னு ப்ளூ கலர் பேப்பர் தேடினேன். ப்ளூ கலர் பேப்பர் கிடைக்கல. ஸோ அதனால் நான் ஒயிட் கலர் பேப்பரை ப்ளூ கலராக பெயிண்ட் பண்ணியிருக்கலாம். அதை நான் பண்ணலை. அதுக்கு பதிலாக நான் வாட்டரில் லைட்டாக ப்ளூ பெயிண்ட்டை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஸோ அதை இது மாதிரி ஓஹெச்பி ஷீட்டில் லைட்டாக ஊற்றி இப்படி டேப் பண்ணிவிட்டு ஸோ அதில் அந்த ஷீட்டை வச்சு எடுத்தோன்னா அந்த கலர் வரும்ல ஒரு மாதிரி வாட்டர் கலர்ஸ் எஃபெக்ட்ஸில். ஸோ அது மாதிரி நான் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். இப்போ நம்மளோட ப்ளூ கலர் ஷீட் கொஞ்சம் வெட்டாக இருக்குது. இதை கொஞ்சம் காய வச்சு எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஜாரோட மூடியில் நான் ஃபுல்லாக ஒயிட் கலர் பெயிண்ட் அடித்து எடுத்துக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் மூடியோட ஓரத்துலேயும் நம்ம பெயிண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம ஃபுல்லாக பெயிண்ட் பண்ணி முடிச்சாச்சு. ஸோ இதை நம்ம ஓரமாக வச்சிடலாம், காயட்டும். இப்போ நம்ம ஜாரை ரெடி பண்ணலாம். ஸோ இதுக்காக நான் அதை ஃபுல்லாக பாட்டம் ஃபுல்லாக த்ரெட் வச்சு ஸ்டிக் பண்ண போகிறேன். ஸோ அதுக்காக நான் ஒரு சின்ன பேப்பரில் க்ளூ அப்ளை பண்ணிட்டு ஸோ அதை பாதி அந்த ஜாரோட பாதி வரைக்கும் அந்த க்ளூ ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி அப்ளை பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் த்ரெட்டை நம்ம அந்த இடத்துல ஸ்டிக் பண்ணி ஃபுல்லாக சுற்றி எடுத்துக்கலாம் க்ளூ அப்ளை பண்ண வரைக்கும்.
அவ்வளோதான், நம்மளோட த்ரெட்டை சுற்றி முடிச்சாச்சு. ஸோ இதை ஓரமாக வச்சுட்டு, ஸோ அந்த மேல் டாப் இருக்கும்ல அந்த மூடிக்காக, ஸோ அதுக்காக நான் ஆல்ரெடி ஒரு டாசல் செஞ்சு வச்சுருக்கேன். ஸோ இதை இது மாதிரி ஒரு லென்த்தி கயிறில் போட்டு முடிச்சு போட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் மூடி க்ளோஸ் பண்ணுற இடத்துல நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்க டாசில்ஸை க்ளூ அப்ளை பண்ணி ஸ்டிக் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம மூடியை டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்காக நான் லைட் ப்ளூ, அதுக்கப்புறம் அதை விட கொஞ்சம் டார்க் ப்ளூ ஷேட்ஸ் ஆஃப் பெயிண்ட் எடுத்து குட்டி குட்டியாக ஹார்ட்ஸ், சின்னது பெருசு அப்படின்னு மாற்றி மாற்றி போட்டுக்கிறேன். ஸோ இப்போ இது பார்க்க கொஞ்சம் ஏஸ்தட்டிக்காக இருக்குது. ஸோ அந்த மூடியோட ஓரத்துலேயும் நான் இதே மாதிரி டார்க் ப்ளூ அண்ட் லைட் ப்ளூ ஷேட்ஸ் ஆஃப் ஹார்ட்ஸை வரைஞ்சி எடுத்துக்கிறேன். நான் ஆல்ரெடி காய வச்சுருந்த அந்த ப்ளூ கலர் ஷீட்டை எடுத்துகிட்டு, ஸோ இதில் நான் 4 சென்டிமீட்டர் மெஷர் பண்ணி ஒரு பெரிய லைன் ட்ராப் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ நம்ம ரெசல்யூஷன்ஸ் எழுதுறதுக்காக நான் 4x3 சென்டிமீட்டர் சின்ன சின்ன பேப்பர்ஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் இந்த பெரிய பேப்பரை. ஸோ நம்ம ஜாரை நம்ம ஒயிட் அண்ட் ப்ளூ தீமில் பண்ணுறனால கொஞ்சம் ஒயிட் கலர் பேப்பர்ஸை நான் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு என்ன ரெசல்யூஷன்ஸ் எழுதணுமோ அதை எழுதிக்கோங்க. நான் போஸ்ட் கன்சிஸ்டன்சி, இம்ப்ரூவ் வீடியோ குவாலிட்டி, அதுக்கப்புறம் ட்ரை நியூ ஐடியாஸ், ஸோ அது மாதிரி நான் எழுதி அது மாதிரி ரோல் பண்ணிவிட்டு இங்கே ஜம்ப் ரிங்ஸ் வச்சுருக்கேன்ல சின்னதாக, ஸோ இதை நார்மலாக இயரிங்ஸ் பண்ண யூஸ் பண்ணுவாங்க, அந்த ஜம்ப் ரிங்ஸை யூஸ் பண்ணி நான் இதை இப்படி ஒரு அந்த காலத்துலலாம் ஒரு தகவல் ஷீட் மாதிரி இருக்கும்ல, ஸோ அது மாதிரி நான் ரெடி பண்ணி அந்த ஜார்க்குள்ளே போட்டுக்கிறேன்.
நம்மளோட ரெசல்யூஷன் ஜாரில் ரெசல்யூஷன்ஸ்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ இதுக்கு ஒரு சின்ன டைட்டில் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு யோசனை வந்துச்சு. ஸோ அதுக்காக நான் ஒரு ஒயிட் கலர் பேப்பர் எடுத்து அதில் க்ளவுட் ஷேப்பில் பென்சிலில் வரைஞ்சிட்டு லிட்டில் ப்ராமிசஸ் டு மை செல்ஃப் அப்படின்னு பிளாக் பென் யூஸ் பண்ணி எழுதிட்டு, ஸோ அந்த க்ளவுடையும் பிளாக் பென் யூஸ் பண்ணி போல்ட் பண்ணிவிட்டு, ஸோ இதை நான் கட் பண்ணி எடுத்து அந்த ஜாரில் க்ளூ போட்டு ஸ்டிக் பண்ணிக்கிறேன். அவ்வளோதான், நம்மளோட ரெசல்யூஷன் ஜார் ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ இதில் இருக்க ரெசல்யூஷன்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறது மட்டும்தான் பாக்கி. ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கிராஃப்டர்ஸ். See you on the next video.